Thank you very much. Where do we start? It's a film that I worked on over the course of several years. When I embarked on this project, although I've been in television directing for 30 odd years, I normally make children's TV. This is my first full-length documentary film. I knew for several years that I ultimately would try to find out more about my father's story via a film, knowing that the security of being behind the camera would enable me to do things that I possibly wouldn't be able to do otherwise. I certainly never envisaged that this would be the end product. Fortune had it that I worked very closely with a DP, director of photography, who shot the film, David Zarif. We had a feature film we were meant to be shooting. It got cancelled at the last minute. I suddenly had 3 months available, and I said, let's just get on a plane, go to England, and start making this film that I've been talking about, although I don't know what it is, for so long. There are several remarkable things. I'm sorry, I got carried away. Right. Puna për këtë film më ka marrë 7 vjet. Sigurisht që vi nga një eksperiencë me kamerën, kam punuar në televizion me programe për fëmijë. Ky është dokumentari im i parë. Edhe e kam ditur gjithmonë që do të ishte përmes filmit që do të mësoja më shumë për historinë e babait tim. Dhe dija që pak a shumë ky do të ishte produkti final. Kam bashkëpunuar ngushtë me drejtorin e fotografisë, duke qenë që kemi punuar edhe në filma të tjerë artistik me trazhe gjatë. Kemi punuar ngushtë me të dhe në një moment i thash le të shkojmë në Angli, edhe pse nuk e di shumë mirë se çfarë do të bëjnë, le të shkojmë në Angli për 3 muaj dhe ky ishte produkti final. I apologize. Irrespective of how many times I've seen the film, and obviously it's hundreds, I always get very emotional and I feel very overwhelmed. So please accept my apology that I forgot that nobody understands what I'm saying without your wonderful assistance. It's okay. Edhe se e shoh për 100, e kam parë 100 herë filmin, gjithmonë bëhem shumë emocional dhe më falni që haroj dhe vazhdoj të flas. So what happened really was we just went to England, and literally on the first day of filming, I met up with my brother by my father's grave. What I wanted to talk about was our childhood and how little we knew and how it affected him and how I felt that it affected me. And at that same meeting, he told me, and that moment is captured on camera, about the suitcase. People often ask me, was that staged? Because you seem to respond so sort of with such a lack of excitement. So I would like to assure you, yes, that was a very real moment. I think my only explanation for my restrained response is that at this stage, I'm thinking, oh my God, this is going to be a film. I have to cancel all the plans we've made for this week. We've got to find the suitcase. And when I see that shot, I can see those cogs going around in my head. Atëherë, ne shkojmë në Angli dhe siç e pat edhe në film, takohem me vllajën tim mbi varrin e babait tonë dhe fillojmë të flasim për kujtimet tona, për fëmijërinë tonë, si çfarë ndikimi ka patur e kaluara mbi të, mbi mua, flasim së bashku dhe ky moment është kapur në kamera dhe vllai im më përmend këtë punën e Mbylljes. Edhe në fakt për këtë moment më kanë thënë njerëz të ndryshëm që kanë parë filmin, ka qenë pjesë e skenarit ky moment, sepse dukesh që nuk je shumë i emocionuar, nuk shfaq shumë emocion në këtë moment. Por i siguroj që ky është ka ndodhur pikërisht në atë moment siç është kapur nga kamera në film, siç tregohet në film. Dhe aty ka filluar
filmi. So finding the suitcase was an incredibly significant moment for me on a personal level. Having never known my family's history, the suitcase contained the most remarkable collection of my dad's life prior to his coming to England. There were photo albums. It was the first time I saw pictures of my grandparents. I noticed in the course of making the film that I started using the words, my grandparents. I'd never referred to them as my grandparents previously. I'd always said my dad's parents. And I now had faces to put to those characters. And letters, correspondence between him and them, right up to 2 weeks before they were murdered in Auschwitz. The last period, obviously, is Red Cross communications, his school reports, his diaries, personal diaries throughout the period of the war, where he's recording his experiences, where he's expressing concern about his parents' welfare. And when you refer the dates, this is like already 2 years after they've been murdered. Atëherë, kjo valigje pra përmbante gjithë historinë e jetës babait tim. Unë tani shikoj përmbajtjen e saj, ka dokumenta të ndryshme nga jeta e tij, album fotografish, dëftesa shkolle, korespondenca, deri edhe 2 javë përpara se prindrit e tij të vdisnin në Auschwitz. Dhe unë shikoj, vërej tek vetja ime, që po them tani fjalët që si kam thënë më përpara, gjyshrit e mi. Përpara thosha prindrit e babait tim, tani unë filloj dhe them gjyshrit e mi. So at this stage I'm thinking, okay, so the film's going to be about the suitcase, has potential. I kind of was concerned that it would maybe be similar to many other what we call the genre of second generation movies, some of which are superb. I'm sure you'll be familiar with some of them. And I had a kind of a sense that I wanted to bring another angle to the film, at which point, again, a remarkable, unexpected occurrence was my speaking to Manuel, asking him to come help me translate some of the German letters, him then telling me about his connection to Veit Harlan and to the film Mbylljes. I don't know in this country how familiar you are with the film Mbylljes. I would imagine film students may have heard of it. It's considered the most important dramatic film that was made by the Nazis. Obviously there was, sorry. Atëherë, filmi do të rrësirë rreth kësaj valigjes, do të bënte pjesë tek ato filma që i njohim si që bëjnë pjesë tek zhanri i filmave të gjeneratës së dytë. Por unë doja ta sillja nga një këndvështrim ndryshe. Dhe kjo pikë është biseda që kemi pasur me Manuelin, kur unë i kërkoj që ai të përkthej ato letrat e shkruara në gjermanisht, me përkthej në anglisht. Sigurisht edhe pika tjetër lidhur me filmin Mbylljes. Nuk e di sa të njohur jeni me këtë film, po ky është ndër filmat dramatik të realizuar që është realizuar nga regjisori që është Xhaxhai, i njëri nga prindërve, Xhaxhai i babait ndoshta të Manuelit, i cili ka realizuar këtë film dhe është nga filmat me i cilësuar kryesori që përmban propagandë naziste. Just to give you an idea of how significant this film was, and Manuel himself was not prepared for this. When we went to Germany,
whenever people would say, you know, pleased to meet you, what's your name? And he would say Manuel Harlan. For Germans, as soon as they heard that name Harlan, their immediate association was with Fight Harlan. That's how major that name and that film is, even until now in modern Germany, where it's still against the law to screen the film. Për të pasur një ide të se sa mbreslënës është akoma ky emri i këtij regjisori, sa herë që Manueli prezantoi me emrin Manuel Hallen, të gjithë gjermanët menjëherë e lidhnin me emrin e regjisorit famkeq. So obviously this was a turning point in the plot of the film again. And this was the point at which we decided we would actually set out on this voyage together. I would like, as I always do in Q&As, to pay tribute to Manuel, who I think is a remarkable human being and an amazing friend. And I'm sure you'll agree with me that it's that I'm blessed to have a friend like that. I put him through some pretty heavy stuff. And we went through a couple of very, very difficult years. I'm pleased to say we emerged, as he says at the end of the film, I think closer than we ever were before, but we came pretty close to the edge. Atëherë mund të them që pika e kthesës ishte takimi dhe bashkëbisedimi me Manuelin. Juve sigurisht e vutre, Manueli është një shok dhe një mik i mrekullueshëm i imi. Siç e vutre edhe në film, ne së bashku kaluam disa situata shumë të vështira, unë e vura atë disa herë në pozita shumë të vështira, por mund të them se mbas edhe pse kanë kaluar disa vite, mbas disa vitesh më në fund kemi arritur të dalim të i kapërcejmë të situatës vështira dhe misia jonë është edhe më e ngushtë nga çka që më parë. I've tried to be as honest as I can in this film. Obviously the moment where I push Manuel over the edge is that scene outside of Fight Harlan's home where he doesn't want to be there. And I get into this kind of obsession about extracting some sort of a statement from him that will make me feel that he's taking ownership for his great uncle's actions, although he made it very clear from the beginning that he didn't intend to do that. And this for me is that honesty of mine is, I think, critical to the film. I can tell you that when we were editing, not infrequently people said to me, take that scene out, Bobby. You come over really badly, the audience is going to hate you. And I've insisted that that scene is very important, and I have broad shoulders, and I think the audience will understand the depth of trauma that is emerging from me and my need to do to Manuel what I'm doing there in order for me to get over that trauma and to move on. Skena tjetër ku do dohet ndalesha është ajo ku jemi të dy me Manuelin përpara shtëpisë regjisorit, edhe unë dua të theksoj që kam dashur të jem shumë i sinqert, shumë i ndershëm me këtë film, dhe ju vini re atë fiksimin tim që ti merrja patjetër të nxjerrja diçka nga Manueli, një deklaratë, një thënie prej tij, gjë që ai e bëri të qartë në fillim që unë nuk kam ndërmend të prononcohem, të them, të marr përgjegjësi apo të jap llogari për veprimet që ka bërë fundit dikush tjetër që as e kam njohur. Në fakt edhe gjatë montazhit njerëzit më thonin që ta heq fare atë pjesë sepse më thonin që del shumë keq aty. Por unë insistova, këmbgula, mendova që e vlerësova si një skenë të rëndësishme për të kuptuar rëndësinë dhe thellësinë e traumës që unë
kisha kaluar apo kisha akumuluar dhe nevojën time që ta nxjerrja jashtë vetes. So finally, before we open up for questions, I think it's clear the film for me was very significant on a very personal level, was a catharsis in that I found closure with my father posthumously, but that is of enormous significance to me. And also closure for me and my relationship with Germans per se and with Germany. And that has been very therapeutic for me, from being unable to hear the German language to today feeling able to walk around with my head held high in Berlin, knowing that that's part of my life story. Part of my family history is embedded literally now in the Stolperstein in Germany, in Berlin, and I'm very proud to be able to feel that sense today, that I can acknowledge that part of my past and that I can feel welcome in Berlin, which is, as I say, like another home to me in many respects. Ishte përpara se ta mbyll dhe vazhdoj me pyetjet, ishte shumë domethënës dhe rëndësishëm për mua ky film, edhe në nivel personal, një lloj katharsisi, edhe gjeta si thua paqe vendosa paqe me babain tim, edhe pse nuk jeton më. Por në të njëjtën kohë kam gjetur paqe edhe me gjermanët dhe me Gjermaninë. Tani jam në gjendje që të eci me kokën lart edhe ta përfshi atë pjesë të historisë të familjes time që i ka rënjët në Gjermani, dhe unë të ndihem krenar dhe të arri në pikën ku ta quaj Gjermaninë edhe si shtëpinë time, siç e kam thënë në film. I can carry on talking all night. Unë mund të vazhdoj të flas pafundësisht. But I'm sure that there are questions. So, as I said before, I'm very happy to answer any questions. Please feel free. Me siguri keni shumë pyetje për të bërë. Të jemi lumtur të përgjigjem pyetjeve tuaja. Ose ndonjë koment? Thank you very much for the movie. It was very, very sincere. Let's say, putting all that on the screen, it takes a good courage to do that. So, my question is, was it intentionally from the beginning for you to heal from the production of the documentary, or it came as a process, let's say, or as a bias? A ishte procesi I bërjes dokumentarit a kishte qëllimin që në fillim që të shëronte plagët që kishte, apo doli rrugës, domethënë erdhi nga procesi? As I intimated before, I was always very keen to find out what my dad's story was. While he was alive, I would never have asked him, because as I say in the beginning of the film, it was just you realize, you absorb this sense from a very early age that it's taboo. There are things we don't talk about. I knew he'd come to England at the age of 15. I assumed that his family must have all died in the camps because we didn't know them and they were never mentioned. But beyond that, didn't ask any questions. Gjithmonë kam qenë interesuar për të ditur për historinë e babait tim, sa ka qenë ai gjallë nuk kam guxuar të pyes. Sigurisht që kjo përbënte një tabu të flisje për gjëra të tilla. Dija që kur ishte 15 vjeç ishte larguar nga Gjermania për në Angli. Dhe e kisha mësuar, kisha marrë vesh që ka marrë me mend që prindërit e tij kanë vdekur në kamp. So I think my only objective really was just to find out more about his story, and doing a film was just for me the obvious sort of option, the accessible way to do it,
For better or for worse, that was just my default sort of choice. I had to answer your question more specifically, I certainly didn't know that this film would be what would emerge, and I didn't expect therapy. I really expected just to find out facts. Për të përgjigjur pyetjes tuaj, nuk është se unë nisa për qëllime terapeutike, po unë filmin kisha në dorë për të bërë, për mirë apo për keq. Ky është rezultati. I'll try to give it a short answer. I'll try. Can't promise. Pyetja është cili ka qenë reagimi I mamas tuaj? Ajo nuk ka qenë pjesëmarrëse, nuk ka marrë pjesë, por ka qenë dëshmitare. So thank you for mentioning my mum. May her soul rest in peace. She unfortunately passed away before the film was edited. She, as she says, she also respected my father and his wishes, and so didn't delve and didn't ask questions. She was very excited to be a part of this process, because I think for her it was 50-something years of marriage and wondering about these things which she finally could find out. So yeah, for her it was a joyous experience. She saw a couple of edited scenes which she was very excited about. I'm incredibly overjoyed that she was able to attend the ceremony of the Stolperstein, which just 6 months after that she passed away. So that's why the film is in memory of both my father and my mother, but she welcomed it, certainly. Siç e pat, filmi I kushtohet të dy prindërve të mi, sepse nëna ime nuk arriti ta shikonte filmin të përfunduar. Ajo ka mundur të shikojë pjesë të montazhet që po realizoja dhe e priti këtë me shumë gëzim, sepse edhe ajo vetë është munduar që gjatë gjithë jetës në një martesë 50 vjeçare të respektonte dëshirat e babait tim, që të mos ta pyeste, mos t'i bënte pyetje. Por jam shumë I kënaqur gjithashtu që ajo mundi që të ishte pjesëmarrëse në ceremoninë që organizohet tek ndërtesa ku ka qenë më përpara shtëpia e babait. Dhe në fakt pas 6 muajsh ajo ndroi jetë. Po jam shumë I lumtur që ajo arriti ta shikonte një pjesë procesit dhe ta mirëpriste ato me gëzim. Hello, Mr. Bobby. I have a question about your movie. First of all, my compliments. Very interesting topic. I have a question about the German people. They are available always to talk about the story of Holocaust, like in this movie with Manuel. So they have they are cooperative always to talk about the story, the tragedy with the Jews, for example. I'm very curious to know. I'm not sure I understand. Who cooperative? So they are cooperative to tell the story, what Germans. really happened. Yes, Germans, about the Jews. So the tragedy or something else. They are always available to tell or to talk about the story, or maybe they will feel bad about the tragedy or something else. Po, e pyeta zotërin nëse gjermanët janë gjithmonë të disponueshëm ose janë, do të thënë, si është ndjesia e tyre kur flasin për tragjedinë e Holokaustit dhe nëse është për ta e lehtë për të bashkëpunuar me hebrejt në lidhje me pyetjen, në lidhje me historinë e tyre. Faleminderit.
Well, I should perhaps emphasize my experience was in Berlin. I haven't traveled throughout Germany, and I have understood that in Berlin it's a little different to other parts of Germany. I can tell you that I was overwhelmed by the cooperation, by the embrace that I received from Germans, by their willingness to assist, by the extent, when you walk the streets of Berlin, of their determination not to forget, to remember, to take responsibility for what happened there. And that was part of my catharsis, encountering that incredibly positive response from all of the Germans that I came across in the course of making the film. Atëherë unë kam bërë fjalë për Berlinin, eksperiencën time në Berlin, nuk e di për pjesën tjetër të Gjermanisë. Di që në Berlin reagimi është disi më ndryshe se pjesa tjetër e Gjermanisë. Kudo ku në eksperiencën time në Berlin jam pritur me ngrohtësi nga gjermanët, më kanë ndihmuar shumë, janë treguar shumë të gatshëm të më ndihmojnë, dhe kanë vënë re edhe vendosmërinë e tyre që të mos harrojnë historinë e tyre dhe të marrin edhe përgjegjësinë. I have a comment, actually, not a question. I love the movie, beautiful. And what I liked most was actually that moment where you were sincere and you were blaming your friend. It was quite human. It would make the whole movie false if you will not show that moment, because this is how we humans are. And what I liked most was actually the whole pathway of the movie and the story. It was quite different from the movies, at least we here see from the Nazi story, and they are very dramatic. And this was quite a different story, your friendship with the German friend, you together with him, going through all the cycles of hate and blaming and loving each other. And then that end when you had the whole understanding of the situation and your friendship strengthened. It was really a great human rights message, I think, and thank you for sharing it with us. Thank you. Do you want to translate yourself? Nuk e di nëse u ta mbaj mend saktësisht se çfarë thash, se e mendova ndërkohë që e thash. E pëlqeva shumë filmin dhe veçanërisht ai momenti ku u tregua i sinqert dhe e urreu mikun e tij dhe kaloi gjithë ato ndjenja ku e fajsonte. Ai ishte momenti më i bukur i gjithë filmit, sepse ndryshe filmi nuk do të dukej më i vërtet, por do të ishte një histori pak e trilluar dhe false, sepse në fundit ne qenit njerëzore të tilla jemi. Në një histori të tillë kaq dramatike nuk mund ta vazhdonte shoqërinë pa pasur këto ndjenja kaq të forta ndaj shokut të tij. Dhe gjithashtu ajo që më pëlqeu tjetër nga filmi ishte që ishte një histori ndryshe nga ato që jemi mësuar ne të shikojmë për çfarë ka ndodhur gjatë asaj periudhe në Gjermani nga nazistët. Historitë janë shumë të dhimbshme, tragjike, dramatike në përgjithësi, ndërkohë që kjo histori na dha një mesazh shumë të fortë në lidhje me çështjet e drejtave të njerëzit, që tregoi gjithë kalvarin e emocioneve në marrëdhënie midis personazhit kryesor dhe mikut të tij, që kaloi në të gjitha format e ndjenjave dhe përjetimeve emocionale, dhe në fund shoqëria dhe misia e tyre u theksua akoma më shumë, u forcua akoma më shumë. Kështu që mesazhi ishte shumë pozitiv dhe ndryshe nga që i mësuar të shohim, dhe një mesazh le të themi reflektimi për të gjithë ne dhe konfliktet tona që kemi. Faleminderit. Thank you very much for your comment, and thank you for getting the film. Like I said at the beginning, for me, I am very, very honored to be in this festival and to be a part of this festival. And I feel blessed
to be able to share this film, and particularly as the closing film of the festival, because I do believe that it has a positive message of the power of friendship, of the ability to overcome the past, to have dialogue. And so I'm glad that the message of hope does emerge from the film. Faleminderit shumë për komentin dhe mënyrën se keni kuptuar filmin. Ju ndjem I bekuar që filmi im e mbyll këtë festival, I cili mbyllet me mesazhet e miqësisë dhe të mënyrave dhe të forcës që kemi për të kaluar, për të lënë pas të kaluarën, dhe nga I cili del qartë dhe mesazhi I shpresës. Shpresses. Shpress, hope. Hope. Shpress. Good. That's so that if there's one word of Albanian that I go home with, Shpress. it's shpress. Thank you. Okay, good evening. Good evening. And first of all, I'd like to say thank you very much for this really very good and wonderful film. I wanted to say a few words as a member of Combating Anti-Semitism Movement Board, Advisory Board, but as an Albanian citizen as well, because as I think, and I believe you know, Albania is one of the countries in the region that the Jewish people after the Second War were 10 times more than before the Second War. So it's a country that, of course, has been, offered shelter, has protected, but it's a country that today as well has really very close relations with Jewish people, and of course that this story starts from the, let's say, more than 1,000 years before. If you can translate. Atëherë edhe si antare e lëvizjes antisemitizmit, por edhe si qytetare shqiptare, Shqipëria, dohet të thoja që Shqipëria është një vend I cili gjatë luftës botërore ka pasur 10 herë më tepër hebrejnë se përpara lufte. Ka ofruar strehim për hebrejnë, ndërsa sot mund të them që Shqipëria dhe hebrejnët kanë lidhje shumë të ngushta mes tyre. Okay. Then I would say that this film is very important. This film is very important because it has strong messages, but I'd like to say that it's the moment now that I consider it very important, because I think everybody knows that the anti-Semitism is rising in the Europe and beyond. So it's a moment that all of us, has the obligation to bring the good messages and to say that we are in a moment now that nearly 80 years when the word said never again, it has changed, because as he said in the film, in the beginning of the film, people, they don't know what happened. Sometimes they consider anti-Semitism as a myth, and sometimes something that never happened before. So this is very important, and messages are really very, very good as well. But I enjoyed a lot the quality of the film and everything that it was there. Thank you very much. Filmi, gjëja tjetër që dua të them është se filmi përcjell mesazhe shumë të forta, vjen në një moment shumë të rëndësishëm, në një kohë kur është rritur ndjenja e antisemitizmit jo vetëm në Evropë, por edhe më gjerë, dhe është e rëndësishme sepse ne të gjithë kemi një obligim, kemi detyrim që të përcjellim mesazhe pozitive. Kanë kaluar pothuaj 80 vjet nga ajo shpreha kurma, por vërejmë se ka ndryshime në qëndrime, sepse ka shumë njerëz sot
që nuk dinë se çfarë ka ndodhur ose edhe mohen se çfarë ka ndodhur dhe I quajnë ato që ka ndodhur mite. Nga ana tjetër e shijova shumë edhe cilësinë e filmit tuaj. Faleminderit. Thank you for honoring me with your presence this evening. Thank you for your incredibly important work. And as I said in my opening words, the only thing before I came on Friday morning to Albania that I really knew about Albania was the remarkable relationship between Albania and the Jews throughout the period of the Holocaust, and the record not only of the not participating, not cooperating with the Nazis, but also that statistic that you mentioned of a population, a Jewish population that actually increased over the course of the Second World War. So that I knew. What I didn't know was just how wonderful people the Albanian people are. And as I say, I've been overwhelmed by the hospitality and the kindness and the generosity. And I think particularly for a country who's had such a complex history, it's wonderful to look at Albania today, and it's an inspiration, and thank you. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj dhe për punën që kryeni. Siç e thash, u mësova këto pak ditë që jam këtu mbi historinë e marrëdhënieve shqiptaro-hebreje, sidomos edhe për numrin më të shtuar të hebrejve që kanë qenë këtu në Shqipëri gjatë kohës Holokaustit. Nga ana tjetër edhe e vlerësova shumë faktin që nuk autoritetet shqiptare nuk kanë bashkëpunuar me nazistët në atë kohë. Dhe nga ana tjetër kanë vënë njerëz të mrekullueshëm që më kanë lënë bresa me bujarinë e tyre, me mikpritjen e tyre. E gjitha kjo në kontekstin e një vendi me një histori tepër komplekse, po që përbën një inspirim, një frymëzim. Toda. Bavakasha. Unë jam profesor në Fakultet Mjekësisë, kam qenë ndër student e parë nga Shqipëria që kam studiuar në Hadasa University, Hebrew University, Hadasa Medical School, dhe desha të them që mesazhet e këtij filmi sot janë shumë aktuale, jo vetëm për ata që ndjehemi krenar për çka kemi dhënë, por mesazhet për çfarë duhet bëjmë ne sot si shqiptar me njëri tjetrin në rajon dhe gjithësi. Mesazhet janë aktuale dhe duhen përçuar dhe duhen aplikuar për ditë në sjelljen tonë, në qëndrimet tona, në sjelljet tona kur akoma Ballkani nuk ka paqe. Dhe ky është mesazhi që vjen sot fuqishëm nga ju. Faleminderit, toda. I'm a medical professor. The only thing I understood was toda, so... I'm a medical professor at Medical University. I studied in Adassa Medical School. This is very a relevant message, especially for the times we are living now, especially concerning our own region, because there is no peace in the Balkans so far, and it's a timely message, your film, and I thank you for that. Toda. Thank you very much. Thank you. Po them në dy fjalë, po e them në shqip. S'par njerë duhet shprehem si një kinast, si aktor, në këtë rast që kam ardhur jam I pranishëm në këtë mbrëmje, në këtë shfaqje të veçantë dhe të jashtëzakonshme të këtij filmi tronditës, do të thoshja, të jashtëzakonshëm. Më ka lënë, sigurisht kemi lexuar shumë libra lidhur me Holokaustin, me tragjedinë e madhe të hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Kemi marrë mbresa të jashtëzakonshme, të thella, të pashlyeshme në kujtesën tonë nga filma të tillë si Schindler's List apo tjerë, po them po filma dokumentar me këto ngjarje dhe me këto koincidenca kaq të habitshme
janë një dokument historik veç vlerave të tjera që kanë. Është një film, thua, si ka mundësi të vendosen ballë për ballë dy individ, një ebre dhe një gjerman, me histori kaq të veçanta dhe të jashtëzakonshme dhe të krijohet një binom, një raport i tillë marrëdhëniesh dhe të jepet një mesazh i tillë siç u trajtua këtu. Nuk dua të bëj koment filmit, unë thjesht dua të shpreh ato emocion që mora për i tij. Është film, thash, tronditës në çdo pikpamje. Është një vlerë e padiskutueshme. Ky film nuk e di në çfarë festivale ka marrë pjesë, do të marrë pjesë, është një film, është një dokument shumë i rëndësishëm, kështu që unë edhe për një arsye tashmë vajza ime është martuar me një ebre, fola gjatë, unë tash se duhet të përkthesh, po s'ka rëndësi. I'm here mostly in the capacity of a cinematographer, as an actor, and I will speak from this viewpoint. The film was, I found it a very special film, extraordinary film. Of course, we have our own impressions from the books and other films that we have read regarding the Holocaust and the terrible tragedy of the Jews during the Second World War. We've been impressed also by other films, like Schindler's List, but this one is a documentary film, and which is something rare, and it really carries the value of a document, this kind of film. And I'm not going to make an analysis of the film. I mostly would like to express my impressions regarding the film, which is shocking from every kind of angle you choose to see this movie. I don't know in what kind of other festivals is it showing, because in my opinion this constitutes a very important document from this point of view. It's a very important, documentarily speaking. Kjo, në këtë që thash që vajza ime është martuar me një ebre, domethënë kam dhe një raport emocional, personal, në këtë rast me këtë film, kështu që unë pa zgjatur dua ta falenderoj dhe një regjisorin dhe të uroj suksese kudo që shkoj ky film. I wish you all the best. It was a great pleasure, and it was so very moving, this movie. I'm really happy. Thank you. On a personal note, my daughter is married to a Jewish person, so the film really touched me also in this respect, in this personal level, so I thank you very much. Thank you very much. I will just relate to one thing that you said about participating in festivals. I've been incredibly fortunate that I've been around the world with this film, which was totally unexpected and is overwhelming. Whilst it's an honor and a privilege to show it in Berlin and in Amsterdam and in London, there are a couple of stops which for me have been particularly significant. This is one of them. Although I wasn't able to attend for diplomatic reasons, the film was in Bangladesh at the beginning of this year, which also was an incredible honor. You know, a country that doesn't have diplomatic relations with Israel, to be showing a film of this nature, for me is an enormous compliment. And if in any way my film has promoted a sense of brethren between humankind, then I feel like I've done my bit. Do të përgjigjesha vetëm të jepja pak informacion për numrin e festivaleve, le të themi, ku është shfaqur filmi. Është shfaqur në festivale ndryshme nëpër gjithë botën dhe unë jam shumë i emocionuar e i prekur nga kjo gjë. Sigurisht që është një privilegj që filmi të shfaqet në qytete si Berlin apo Londër, po ka edhe ngjarje më specifike, siç është shfaqja e filmit pikërisht këtu.
mund të përmend edhe një fakt tjetër. Në fillim të këtij viti, filmi është shfaqur edhe në Bangladesh, që është diçka disi e çuditshme, sepse Izraeli dhe Bangladeshi nuk kanë as marrëdhënie diplomatike me njëri tjetrin. Unë nuk pata mundësi që të isha atje për këto arsye diplomatike që tham, por është një kompliment, kjo gjë përbën një kompliment shumë të madh për mua, dhe nëse unë me filmin tim kam arritur që të nxjis sadopak vllazërinë mes qenieve njerëzore, e kam kryer punën time. So I know there are a lot of other people that would like to talk or to put question, but you know, the festival is obliged to have a schedule and to realize all the program that we have. So just when you said why the last movie, it's a secret that because the gentleman that is there, Theodor Orlin, being a Jew and has also his tragic family, like a president of a festival, did not influence it to me to bring you here with the last movie. No, we are just opening for all the important movies. They are really bringing such kind of strong messages in the situation that going on, especially particularly in the Europe, as you know, Ukraine, what is going on now, and the situation of reflection, because this game of who is a Jew or Nazi or this kind of, so it's something that really, really on the agenda is still continuing all kind of provoking certain anti-Semitism by considering, you know, even the war in Ukraine, like, you know, kind of like Russia is fighting against of Nazi and things like this. So it's a speculation, and I insisted and I love it very much to do and to present this movie that you had, because it's a strong, strong movie, as I said, and I got permission. I will screen without your permission several times here. So now I'm stopping, because maybe it's not necessary for translation, because most of the people here knows well. So I insisted for our mayor, Mbylljes, to come, because to bring here from America here, I said, please change agenda there, because we have to close the festival. As you know, he has been there, but at the end we find time to, like, you know, athletes that we have to run and to come to the last moment, even for closing the festival. So I am very happy that you are just bringing the chance to continue this festival from the very beginning. You are a fighter for existing this school. We remember before being a mayor, and then also the festival, like a main partner of this festival is the municipality of Tirana, and we are happy about that. So thank you, and I would like to give you the floor, please. And then the agenda is like this. After the mayor, only the staff people, guest people, we go to the wall there for doing a picture as a tradition that we do, and after that some jazz music, a drink, and then talking even with several questions that we'll have also with Bobby and the others. So please. Qa shkoj kemi anglisht, si lingua franca anglisht kemi? Shqip. Qa shku shumë faleminderit për ftesën, ndjes për vonesën, po më mirë vonë se kur, edhe më mirë vonë se hiç fare, në të vërtetë, po shumë faleminderit për atë që ti dhe Ted keni bërë së bashku. Kur diçka ndodh është një eveniment, po kur diçka ndodh çdo vit, edhe me njëjtin seriozitet çdo vit, është një traditë e bukur. Edhe nuk isha këtu për filmin. Qyteti ka pas, sapo ka marrë, qyteti ka pas shumë aktivitete sot, por kur dëgjova refleksionet e njerëzve që i çmoj shumë, si Vali, si Timo, profesorin nderuar, do thotë që qartazi këtu ndodh diçka që i prek thellë njerëzit, edhe që i shqetëson. Edhe unë besoj që roli ynë nuk është që ti qetësojmë njerëzit. Ndonjëherë njerëzit ngatrojnë që njerëzit që merren me politikë ose kanë një angazhim publik janë aty që të qetësojnë masat. Ndoshta në fakt ne kemi nevojë të shqetësohemi. Edhe e gjithë retorika never again, kështu tham për luftën, edhe filloi lufta në Ukrainë. E kështu tham për genocidin, dhe ndodhi në Sarajevo, ndodhi në Ruanda, ndodhi në Kosovë.
Kështu që qartazi e vetmja gjë që kemi mësuar nga historia është që s'kemi mësuar asgjë nga historia. Ndajtë kemi nevojë për atë që quhet the never ending conversation, biseda pa mbarim. Edhe ajo që ndodh tek Marubi është fiks ajo biseda pa mbarim. Ajo që Karl Popper thoshte si ajo biseda në një baçe ku thot u futa se dëgjoja gumzhimën edhe gurgullimin e një debati që po ndodhte, u bëra pjesë atij rrethin në baçe, pastaj kalova 2-3 orë aty u përfshiva dhe u largova, por teksa po largohesha, dikush tjetër po futej në conversation, dikush tjetër po futej në bisedë. Kështu që të falenderoj që ky oazë është i asaj bisedës pa mbarim. Sigurisht që qyteti ka të gjitha, unë fillova ditën sot me pallonat shkurtra se ishte gara atletikës, teksa mbyllet ky festival filmi filloi një tjetër, Mbylljes ishte aty për filmet i Kajmak. Dhe pasi të mbaroj natën, mes natë kemi një DJ nga më të famshët në botë. Po në këtë tura vrapin ton, ku çdo gjë është Insta Coffee, Instagram, Insta Gratification, kemi nevojë për pak dekantim, kemi për pak refleksion, për pak meditim. Kështu që të falenderoj që kjo është një katedrali, kjo është një tempull i të menduarit dhe të reflektimit edhe të jam mirënjohës. Ajo që bashkia jep, ndoshta janë financa që mbyllin disa shpenzime, po ajo që ndodh këtu është e paçmuar, nuk ka një price tag, pra nuk ka një faturë çmimi. Edhe kur dëgjoj me kesha ime dje, po më thoshte kishte qenë një film hungarez që e kishte bërë të reflekton të thellë, e kishte tronditur, ndoshta nuk është fjalë e duhur, por e kishte zhvendosur në disa mënyra se si ai film kishte impakt. Është ndoshta prove e faktit që ne nuk jetojmë vetëm me bukën. Kur shikoj aktivitete të tilla ose kur publikojmë aktivitete të tilla, ka shumë njerëz nga ata që quhen ky trollcat, që thonë kryetar njerëzit s'kan bukë të hanë, ju merreni me filma, e merreni me arte, me kulturë, me festivale, me opera. Spari është e pavërtet, ka 32 vite që ka koha që ka rënë sistemi, nuk ka vdekur njeri për bukë. Sidomos në një qytet që tani ka dhe menca sociale, por ky është muhabet tjetër. Ajo që duhet të kuptojmë është që njerëzit nuk jetojnë vetëm nga buka. Pra nëse është një shuk në stomak i cili na jep proteinat e nevojshme për të jetuar kuptimi i jetës, atëherë ta mbyllim që sot. Po jemi më shumë se sa kaq. Jemi më shumë se sa njerëz që thjesht procesojnë proteina dhe karbohidrate. Ne na duhet të procesojmë art, kulturë dhe film për të bërë një shoqëri që sot sigurisht ka aspirata dhe është një shoqëri që mëson nga e kaluara për të ecur përpara. Kështu që të gjitha gjërat janë thënë, por ndoshta jo nga të gjithë, kështu që po e mbyllum këtu dhe ju falenderoj me gjithë zemër për kushtimin Ted. Nuk e di e ke marrë shtetësinë shqiptare akoma apo jo, po ndoshta ky është momenti që ta konsideroj. S'ka problem, sa herë që flas për këto të shtetësisë fiket me njerëz. Vali e di sa komplikuar është. Po ishte më shumë si një batut për të thënë që ne të ndihemi të shtëpisë edhe të shmojmë vërtet faktin që për sa vite u bën, dekada. Po, 2 dekada. Okay, so I'll say a few words in English for everyone who's visiting. Like I said, everything has been said, but not by everyone, so I'm going to wrap this up. But it was a joy to be here, and I really appreciate the fact that something that started as an offshoot. I remember my early days, I was here with Mbylljes, and I remember when the festival started. I remember the crisis about having this space. So one that was an exception from the rule now has become the rule. And this festival is a mainstay of our city. So, you know, when people ask about what is Tirana's brand, this is definitely part of the brand. The fact that we have this temple not only to watch movies. This is not, you know, human rights Netflix or Hulu or Amazon. But this is really a temple of discussion, of meditation, of reflection. And when I hear some people that I appreciate deeply in my life, that I've grown up with, Timo, Vali, our distinguished professor, the 3 last reflections that I caught, clearly this is a festival that moves and shakes people and disturbs people. And some of us in public life, you know, people say our main job is to calm the public. Maybe sometimes we should disturb the public or provoke the public or upset the public so we can reflect, so we can think, and so we don't become victims of that old saying that the only thing we learn from history is that we learn nothing from history. Because we said never again about the Holocaust, but it happened in Bosnia and Kosovo, in Rwanda. And we say never again about the war, but you know, a war is happening only 2 countries from here. Because when you say Ukraine, it sounds like it's far away, but it's only 2 countries from here. So in that regard, thank you for that commitment.
And that's why I said, I don't know if you're a citizen yet, but I think you probably have more days to qualify you for at least a residency in Albania. So I really appreciate what you and Chashko have done and this fabulous community who've really become a point of reflection. And now, what I was saying is, as this wonderful festival wraps up, another one just opened. Mbylljes was there for his film, and another one, and then by midnight there will be a big, rave party in the city. But as we go from this, fast food, fast gratification, Insta coffee, Instagram, all these things, I really hope that this pit stop in our life, like the changing of tires in a Formula One race, this changing of frequency where we discuss, is something that I appreciate as mayor. It has made our city better because of it, and I really hope that you carry on with the same zeal as you have done in the last 18 years. Now, happy to be the main sponsor, but like I told Kujtim in Albanian, there's no price tag to the value of the festival and the mentality and the power of ideas that it brings. So I'm happy for our modest help, but you've done all the great work and you deserve all the applause and all the gratitude. Shumë faleminderit, shumë sukses. Ted Orlin, please. There is little I can say. It is good to see the mayor. He's a friend, and I hate to use the word an old friend because he's younger than I am. Unë nuk mund të them shumë gjëra, pak mund të them. Jam I lumtur që shikoj kryebashkiakun këtu dhe më vjen inat të them miku im I vjetër, sepse ai është më I ri se unë. Now, it is the end of the festival, and I wish to share one small thing that is very personal. Tani jemi në fundin e festivalit dhe dua të ndaj diçka personale me ju. Many of you may not be aware that we've just celebrated the New Year's, the Jewish New Year's. Shumë nga ju mbase nuk e din se ne tani sapo kemi festuar vitin e ri hebre. And many of you may not be aware that tomorrow night is the beginning of the Day of Atonement, Yom Kippur. Dhe mbase shumë nga ju nuk e din që nesër mbrëma fillon dita e Yom Kippurit. And in Yom Kippur, we say prayers for those who are close to us and who have gone. Dhe në këtë natë ne themi lutje për ata që I kemi pranë nesh dhe ata që nuk janë më pranë nesh. So I will say prayers for my father, my mother, my sister who have gone before me. Kështu që unë nesër do të them lutje për babain tim, nënën time, motrën time që nuk janë më këtu. But Jews around the world add prayers for those who died in the Holocaust. Por hebrejnë për të gjithë botën do të thonë lutje për të gjithë ata që kanë vdekur në Holocaust. I, from a personal perspective, add thoughts, prayers for those who have suffered here in Albania. Unë nga ana ime personale do të shtoj edhe lutje për ata njerëz që kanë vuajtur. Since coming to this country in 1992, Kur kam ardhur në Shqipëri në 92-shin, there have been many tears when I have heard the stories of Albanians who have suffered under terrible conditions. Kam derdhur shumë lot kur kam dëgjuar historitë e shumë shqiptarëve që kanë vuajtur. It seems to me very appropriate, Chashko, and I'm very appreciative Më duket shumë e vënd Çashku dhe e vlerësoj shumë that we see this film që e pam këtë at film. the end of our festival. Pikërisht në fundin e festivalit tonë. Because if human rights has any value, Sepse nëse ka ndonjë vlerë të drejtat e njeriut, it means the protection of human dignity. ka të bëjë me mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. And those who lost their lives by violations of human rights should never be forgotten. Dhe ata që kanë humbur jetën për shkak se u janë shkelur të drejtat e njeriut, nuk duhet harrohen kurrë. The Albanian heroes who suffered in political prisons, those families who were exiled, they should not be forgotten. Ata shqiptarë që kanë vuajtur si
të burgosur politik në përburgje, ato familje që kanë qenë të internuara, nuk duhet të harrohen. My grandfather, who left Moldova from a pogrom led by the Tsarist regime, he should not be forgotten. Edhe ai gjyshi im që u dëbua nga Moldova, Your në father pogrom, and asaj mother nuk duhet të harrohet. should not be forgotten. As prindrit tuaj nuk duhet të harrohen. We live so that human rights becomes a reality, Ne And we- jetojmë që të drejtat e njeriut të bëhen realitet and we should remember those who came before, dhe who duhet, fought for human rights, suffered for human rights, dhe duhet të kujtojmë ata që kanë luftuar, që kanë vuajtur për drejtat e njeriut and unfortunately died for human rights. dhe që për fat të keq edhe kanë vdekur në So për hir të I drejtave të thank njeriut. you, Mr. Mayor, for your support. Faleminderit kryebashkiar për I mbështetjen thank tuaj. you for your attendance. Faleminderit që na bashkuat sot në të mbrëmje. I thank you for your goodwill, Ju falenderoj për vullnetin e mirë që treguat and I hope we all have gotten something positive out of these experiences. dhe shpresoj që të gjithë të kemi dalë me përvoja pozitive nga kjo eksperiencë. Next year again, Tirana for number 19. Në shihemi herës tjetër në Tiranë në edicionin e 19. Atëherë, sikurse e tham, do të thënë stafi i gjithë, në të njëjtën kohë të gjithë të ftuarit që janë regjizor, që janë këtu prezent, ju lutem të kalojmë për të bërë foton tradicionale të kësaj. All the guests, directors, artists, they are here, and the staff and the people that work it for the festival. We do the picture as every year is a tradition for the festival. Okay. Edhe një foto atje lart, ja. Lutem, merr.